Sina ngori na marapa wa area, ngori tu wanapenda panganga kubishana kama wasichana wameshindwa kupea Dafrel mimba, ndio maana daily mocheza. Tongo Power, welcome to TUR-QUEEN Finest YouTube channel, and of course we are the leading #1 online TV in Turkana County. Right about now it's a boss SeddyWhine hapa hivi ndani ya TUR-QUEEN Finest YouTube channel, and of course hivyo ndio inakuanga mtoko wangu ndani ya Artist Spotlight. Tuna msanii hapa hivi anaitwa nani, tulikuwa tunapiga story na msanii anakwenda kwa jina Ngoroko, ambaye ni msanii fulani hatari sana, mabingo pale kwenye nini, kwenye game ama kwenye mechi ya nini ya kitu inakwenda kwa jina trap ama hip-hop. So mtoko wangu, stay tuned, watch till the end, maana kila wakati kila mtu anaita SeddyWhine. Ladies and gentlemen, check it out. SeddyWhine. Otongo Power inakuaje? It's a boss SeddyWhine. Welcome to TUR-QUEEN Finest YouTube channel. And of course niko na jamaa fulani hapa hivi nimeanza kuogopa bwana. Usiogope bro, usiogope. Ni si mazi tunanga mangori maskandal, lakini watu uchukua kama sini vichwa ngumu, sini magangster, sini wa peace, tuko na peace sana. Tunapenda amani mazi. Hadi mimi nimeanza kuogopa mazi, nimeshindwa yule nani bwana. Ndiye Pablo mazi, El Chapo, The Don mazi, Ngoroko, best rapper in Turkana. Best rapper in Turkana County. Kabisa. Yaani ni kiburi mazi. Mazi lazima wataje ndio wajulikane mazi. Hebu tupatie ka test kidogo hapo hivyo. Ka test ya nini? Ya hip hop hivi. Ndio wajua yule ambaye niko naye sasa hivi, maana unajua umeshaficha sura. Ndio wajua kwamba yule ambaye niko naye sasa hivi anakwenda kwa jina Ngoroko, teacher Pablo mwenyewe. Asaki rupi ya NgorokoEP5 pote kidese usiponi pay ama gogera, I'm chasing the bag, mwisho wa mwezi nipate hiyo pay. Mimi mwenye nyumba nimekujia kodi, usiponi pay takuwa ngori, pesa yako unaspenda mashonti, mimi na save niongeze ka ploti. Anaitwa Ngoroko mtoko wangu. Umeanza kuipenda? Basi tupatie pale zile subscribe, like, share, comment kila wakati kila muda, leading TUR-QUEEN online TV, right? Teacher Pablo. Yo. Karibu sana na TUR-QUEEN Finest YouTube channel. Hatari bro, nashukuru sana mazee. Nimecheki call yako mazee. Kasho pull up kijani mazee, tubanje 1 2 3 mazee, to think clear mazee. Mazee. Unaona mazee, bado hujarudi Kanairo. Tuko maeneo by the guys, tuko maeneo ya Langas on your highway pia to Eldopoli. Piga story jamaa fulani hapa hivi anakuwa kwa jina Ngoroko. Sasa unajua nimekutafuta sana bwana. Mazee nimekuwa siku hizi mnanikazia sana bwana. Lazima ufiche wide bro mazee, lazima ufiche wide kama Starboy mazee, lazima ukae indoors mazee. Afu call zingine lazima ulenge uko offline mazee. So yangu pia unalenga? Alicheki yako mazee, nikarespond nikashow mazee, pull up ele fika gaba hapo, fika hapo gaba mazee unichapie. Then pull up kijani tubonge 1 2 3 kieleweke mtaa. So uko fiti mzima? Kumsima mazee, niko fiti, niko freshi. Najua sasa watu wanaogopa bado nimevaa mask, lakini mazee is a gang way. Trap king mazee, trap lord mazee. I say. So ndani ya TUR-QUEEN Finest YouTube channel huwa tuna discuss story kuhusu wasanii. Na leo tumekutana Eldoret. I don't know the reason as to why kwa Eldoret na mimi najua kama si Lodwa uko jiji. Nimekaa mtu ma business mazee, unajua si nimekuambia ayai Lodwar, Moilo Kichogio, ayai Nakuru, ayai Eldoret, ayai Mombasa, teni Nairobi, asaki Nyoni, asaki NgorokoEP5 mazee, amagogera man. I'm everywhere penye kuna dope, pale kuna biashara ya pesa, pale kuna nikia mamiela nini, utanipata bro. Kasi deal ya pesa mzee uniache. Kasi pesa bro na nitembeza mazee. Yeye ni unafiki bro. Kasi pesa ni unafiki mazee. So mimi nataka uniambie Ngoroko ni msanii ambaye amekuwa kwa game. Yeah. Amekuwa kwa game for some time. Nimekuwa nimekaa ngapi hivi so far? Mazee nimekaa kama 5 hivi 6 7, ni siko sure juu. Niko wera, niko mboka, si sabungu miaka na sabungu nitoa mwaka lini na sasa hivi nimeshaomoka. Muziki huko unacheki watu wana sing along. So miaka 5 nikitakosea nisema miaka 5 yani. Alafu naona Jesse manze, sijui ni ya Liverpool manze. Manze tuanga Mo Salah. Yo. Mimi naomfuatilia sana Mo Salah, kwa nini? Mo Salah manze ndo jumi manze ni mzee wa Liverpool manze. Alafu mimi ni top scorer manze, jumi ni best rapper, mimi pia ni best player manze. So mimi ni Mo Salah manze, mimi ni mzee wa maajabu. Nataka utofautishe kwa yule ambaye anatufuatilia sasa hivi, nataka utofautishe kati ya Ngoroko na Kid Queen. Maana kuna wakati fulani ulikuwa unajiita Kid Queen. Mazee unajua Kid Queen, those were the days mazee, nilikuanga back days mazee, nikiwa high school mazee. People used to call me Kid Queen mazee. That kid mazee, yani that kid mazee got some Queen mazee, kijana ni hatari. So that always kosa kuita Ngoroko.
Juu nilipewa jina hiyo jina yangu sana inaitwa Ngoroko maze. Juu mimi ni top shooter maze. Mimi ni bandit and trained soldiers maze. Best freestyler Turkana unajua. Wewe ingia na mimi daro moja maze. Mimi ndio teacher kwa hii daro. Wewe ingia na ring na mimi kwa ring bar. I say I love this one. Okay. So Ngoroko umekuwa Eldoret na kuna poster fulani tulikuwa tumeona pale ulikuwa unafaa kuperform kwenye show fulani. Nataka uzungumzie kuhusu show. Maana pale kwenye mitandao za kijamii inazungumziwa sana. Ilikuanga inaitwa Turkana Student Festival. Unajua watu waelewi. Watu wanasema Turkana night, do what tukusa do night bro. Ile ilikuwa Turkana Student Festival maze. One of our artists alikuwa ameorganize maze. Na akamwacha nipige matop shata maze. Juu nikiwa hala maze lazima show itajaa. Na pia wako na hiyo mediocre maze, yani ndo wazee huko mneti maze uwezi banja shit maze. Sisi tukiaka kitu lazima ingie mjini yani. Lazima pite kwetu ndio ingie mji. Lazima unitaje ndio ujulikane. Hapo wajue hivyo yani. So tulikuwa tumekaa hivyo hiyo show in short naweza kuambia hivyo. Inaitwa Turkana Student Festival maze. Uko umekuja huko. Kama kuja kusababisha kuongeza volume tu. Inasemekana kwamba msanii Kilikwenchi ama msanii Ngoroko ulipatiwa pale platform lakini haukuperform ngoma yako yote. Hata siperform ngoma, sikuperform. Unaona jinsi vipi kama msanii umeitwa umewaste zile fare zako alafu unafika pale kwenye show unakosa kuperform ngoma ambayo watu wengi walikuwa wanahitaji kwa kosa kuperform, unaona jinsi vipi? Nasikia vibaya juu nasikia vibaya sana, nasikia vibaya juu mafans wazee fans walikuwa wanalia na wanatusiana juu like man mbona mazee mbona that boy mazee gang mazee hajafanya ile kitu anafanya kawaida. So pia mimi nikasikia vibaya na mazee nilionekana nikiwa na mic mazee pia niliongea mbaya nikasema that haiwezi haiwezi next time mazee usiwezi leta mafans alafu wanyime kitu wanataka, utafanya watu kukataa kuja show zangu jiona nanga nikaa mimi nafanya deal za umbwakni na hiyo si fiti. Hata promoter next time call me when the checks are clear. Call me when the checks are clear kabisa. So wewe unasemekana kwamba ulichukua microphone na ikasemekana kwamba kuna maneno fulani ambayo ulitamka ambaye wengi walishangaa sana, msanii mbona unatamka maneno haya? Sikuchukua microphone, leto microphone backstage nifanye ile kitu. Hapo kufuta kauli kwanza bro. Leto microphone pale kwa backstage VIP. Nifanye ile kitu yani. Nifanye ile kitu. What I do best. So ukapatiwa microphone ukaimba lakini haukumaliza ngoma yako. Si hata niliingia ndo nifanye ile kitu wakati mafans wa mashabiki wamebambika like hey boy nice doing that shit. Maze sikufeel fit. DJ akakata ngoma maze. So mimi nikafeel vibaya maze like how come maze nikamwambia DJ haikuangi hivi ngoma ya kwanza hata jaisha. Nilikuwa mpaka ngoma 5 nifanye mazishi ndio yani mafans next time ukisikia Ngoroko kwa mahali wanakuja wakiwa 500 wote. Jio lilikuwa 500 lakini maze kuna watu wengine walikuwa anga nje, ma student walikuwa nje, walikuwa na matia gas wametoka all the way from Kitale, Kisumu, Kakamega, Nairobi, Mombasa, Lodwar, Lokichari, yani everywhere in town. Bora ni mtu unatambua boina lazima ungepull up obvious. Unadhani nani wakulaumiwa kwenye show? Management tu bro, mbona laumu mtu management jota DJ sasa laumu DJ pengine pia yeye kuna vinya alifinyiwa maze. So mimi nalaumu tu management maze kabisa bro. Laumu management kabisa, management ile wafail pure management poor. Na labda wakati mliingia pale kwenye mikakati mlizungumza kweli mambo na madeals ama ilikuwa ni tu show baro perform? Kulikuwa na mikakati tulikuwa tunajua maze like hata management ilikuwa inajua by saa 9 saa 10 maze ndio wale mabuyu wanafaa fanya ile kitu yani wajuu maze sisi ni watu tunakuanga wasanii wa mwisho kwa show. Tukikaa mbele utakuwa umeharibu show juu watu wakituona tu tumepiga show hivyo wanatoka yani show inakuwa mbwakni. So sisi tunakuanga mwisho kama mimi yani mimi kama CEO Hybhie Rende mimi huwa kuanga mwisho yani nifanye ile kitu. Nataka umezungumzia sana kuhusu Hybhie Rende, nataka uzungumzie kuhusu hichi kikundi kinakuwa kwa jina Hybhie Rende. Hybhie Rende maze mimi ndio Mr. CEO pale Hybhie Rende maze hala toboy Ngoroko maze. Hybhie Rende iko tuko na video kama 2 inakuja anytime from now. Kuna tujuane kuna Amsha Simba ni kibao tu apart from my project yani. Kuna gengeng Ambogi ya Hybhie Rende maze one of the topest crew in Lodwar maze, expensive gang Hybhie Rende maze. Hebu mkambona mkajiita Hybhie Rende ama nyinyi Hybhie? I'm skiing maneno. It's just a minute and became famous. Yeah, so you are rude. 1 minute and became famous. Yeah, that's it.
Nataka uzungumzie kidogo kuhusu ile issues ambazo zilimekaa kwa kwamba Fiburende waliwahi fanya kitu fulani pale kwenye shows nini wakaimba ngoma ya mtu vitu kama hivyo. Nataka uzungumzie tu kidogo kama hiyo kitu ilikuwa ni ukweli ama ilikuwa ni porojo tu za mitandao za kijamii. Maana nimekuambia lazima walete kiki ndo waingie mjini. So mazee ilikuwa ni ngoma tumefanya na one of our G's mazee, ilikuwa ni ngoma ya Tobonglore. Okay, ilikuwa 5th edition. Juu unajua by next month tutakuwa na 6th edition. Sitaki kitu happen tena, so let me make it clear. Ilikuwa ni ngoma tulikuwa tunafanya remix ya about culture, ngoma ya culture. Vurugu tukatokea, unajua kwa lazima vurugu kidogo itokee tu kwa wasanii. Wasanii usicheze na wasanii bro. So tukaelewana baadaye. Nani ata on ngoma na ikakuwa fiti. So hii project ya mtaa mimi nasikia tu ni ngam mimi sinao. Ngam mimi sinao, mimi nimeshafunga masikio, nataka tu rupia. Nimekwambia saki rupia angarupia. So this Tobonglore umewapangia mafans wako nini? Niko nafanya EP sasa hizi mazee. Ambayo ilikuwa inajiita Born and tuanga born and raised born and raised in the trap mazee. So mazee utakuwa na launch this Tobonglore ama utakuwa launch lini? Sisi about Tobonglore. I'll be launching in December. Tobonglore iko na ngoma zake pia ndani. Yaani hiyo EP iko na ngoma iko na ngoma ya birthday ndani. Niko na ngoma ya Tobonglore ndani. Niko na ngoma ya kuimbia mabebi wenyu ndani. Na niko na ngoma zangu ya kukosea wale wajaribu kudis gang. Na niko na ngoma zangu kujipati nikiwa peke yangu na la familia. Alafu inasemekana kwamba unakosea heshima sana siku hizi msanii. Kila mtu akikuja kwenye game lazima akutusi ama labda akudis pale. Unaona? Nikiwataja some of the artists, nikikumtajia the female best rapper in Turkana na kwa jina TUR-QUEEN. Kuna wakati pia alikuwa kupasha kidogo. Kuna msanii fulani kwa jina Hybhie One, msanii kutoka pa Orlando. Alafu kuna msanii kwa jina Ekudeh, the upcoming artist in Turkana County. Semekana kwamba waliwahi kosea heshima kama msanii ambaye umekuwa kwenye mechi. Unasemaje kuhusu hii? Mazee nimesikia hiyo diss mazee. Nimesikia hiyo diss na sijafurahia mimi kama sijafurahia bro. Sijafurahia sana. Nimesikia upcoming size wakijaribu kuonekana kwa mtaa lazima wanitaje. Lazima walete kiki, kila mtu sasa anajiita best rapper. Sijafurahia. Nimesikia lakini wajue kwa EP yangu kuna diss track yao na kuna reply yani. Naambia nini? Naambia mazee mchape kazi bro. Hiyo ngoma jengia mjini bado. Fanya kazi safi, pigia fans ngoma, usipigia ngoroko ngoma. Ukipigia ngoroko ngoma unapotea bro. Lakini ya Hybhie One ilikuingia sana, ilikuwa personal bro. Hybhie mazee ni boy yani mimi ni mentor wake, mimi ndo role model. Ni mzee, ni boy pia anataka kuonekana mjini. Ni boy pia lazima nikune mgongo ndo apate unga. So mimi namuelewa pia, ajaribu tu. Ajaribu kazi yake bro. Azidi kukudis. Anikune tu mgongo atapata unga. So msanii tunaongoja EP na kwa jina Born and Raised in Trap. Kabisa. Tuongoje kwa amna gamu. Si ndio? 1 month 4 weeks to go. Nafanya ile kitu mazee. Management ilisema mazee boya toe EP yake ichezeshwe mazee. Na nishafanya ile kitu kitambo. Kuna kitu kidogo nafanya dare alafu niachilie mazee. Ingie mjini. Unajua mimi nifanya kitu naingianga mjini. Fanya ngoma na flop. Ngoma yangu naingia mjini kwa lazima. So far kilikuincha yako kwa under management gani? Kiburende management. Nani anasimamia? Kuna mabazu hizo wataja mazee. Kuna ngoma fulani uliwahi taja wote. Okay, na kuna hata ordinary unaweza sikia vile niliweka wazi hapo. Promoter ni nani tangu day one. Kama unataka kujua management sikia ordinary talent yangu. Pateka test. Si lazima unitaje ndio. Si lazima unitaka kwa photo ndio uone momoka. Na bado naitisha collab kidai ngoroko nifanyie favor, nimeokoka ama gogeta na saka miela. Yokuwa kitambo warifu wala ningepita na kama ni photo napiga na kato niongeze like kwa mitandao, kani collab na hala na hasho nini manager toka kitambo, ama nitambe kwa media na card niseme lazima tutaje ndio wajulikane, ama nifanye kangoma na blinking nite above tufanye mazishi, kama ni deal nitabonga na Rodney yani promoter toka zamani. I say lakini kwa mtoto wa kike umemtaja bro.
Ai mazee je mtaje na issue naye bro. Mimi ni G tu. Lazima ingie mjini pia lazima niwataje ndo wajulikane. So nimemweka mjini wani. Ndio unaona kumtaja. Nimemweka tu mjini. Kuna kitu yote iko behind the back. Ikiwa pia nitaonyesha siku mtajua tu. Just follow me on my handle tutajua kama kuna kitu mazee. Kabisa. I say. So Ngoroko ni msanii ambaye kwa na management. Kabisa Vibunende management. Yeah. Right. Safi kabisa. So kuna msanii ambaye anachipuka. Kabisa. Nataka uzungumze na msanii. Na pia kwa unajua kwamba umeshaniambia vitu vyote kama zile EP yako ina come through. Alafu pia ile show ambayo ulikuwa umeitwa pale ili fail kabisa au kuperform. Alafu vitu vingi sana tumezungumza. Kuna msanii ambaye anachipuka. Nataka pia kuja kwa ile level ambayo umefika. Nataka uzungumze na msanii. Mazee put effort, acha ma distract, fanya kazi, oga uko msafi, piga luku, tafuta pesa yani, fanya kazi safi, oga usikuwe msanii na umepara mtaa, hata sikia ngoma zako. Na pia mkitafuta mabebe wako wasafi wameoga. Msitembee na hao wa mtaa wale bado juu tu hizo vitu zenyu yani. Muziki ni brand, kuwa brand yani, msanii ni brand yani, jiweke fiti. Jioga ngara, kuwa tu msafi yani, kila kitu kiwe ni class on point. Utaingia mjini. Unaingia muziki siku inatoka mjini. Yani to the city yani, next level yani. From the village life to the town life, from the town life to the city life. Inaitwanga hivyo, kuna 3 steps. Nakaa sana napenda watoto wa kike, umewataja sana. Tuwapende watoto wa kike ambao ni wasafi. Ngoroko ni msanii ambaye kuna mtoto wa kike ama tunaongoja na wote ni wazuri? Bro lazima nikuwe mtu wa kike, mimi si gay bro. Mimi niko watu lazima bro, lakini naika private mazee mtacheki. Unaambia je nini by the way kama anaocha? Mimi najua anaocha sasa hivi, utamwambia nini? Ai mazee usikie hivyo mazee, fanya hizo. Unaona ni gang au unataka sambi baby mama nini hapa? Ai so Ngoroko ni msanii ambaye anapatikana kwenye mitandao za kijamii na ako active sana. Labda ningeomba pale uniambie mitandao zako, handle zako za kijamii, alafu mafans wale ambao wanatufuatilia sasa hivi wakufuatilie. Mazee Instagram naitwa NgorokoEP5, Facebook Ngoroko, YouTube Ngoroko, Twitter Ngoroko. Umesikia ni kila Snapchat, TikTok, hata Bluetooth mazee kama unataka tupea kwa simu. Unaweza pea device yako Ngoroko tu. Mazee support mazee, ingia YouTube, fanya ile kitu tu. Kila mahali hata DM namba unaweza pata tu, lakini si watu wakiwa wananisumbua kupata namba, so ni tu nikaa on the low. Hapo kwa support sana inawezekana kama muziki wa Turkana ukubaliki bwana. Inakubalika, mimi nasema kubaliki mazee, ni ile yeye ni danda mazee, yani afanye kazi. Yeye anafanya ngoma moja alafu anataka aingie mjini. Fanya ngoma kama 3 4 na imeingia na iko safi bro, naingia mjini. Watu wakiwa na unajua baadha support mingi kutoka watu wa kike mazee, sina mimi napenda watu wa kike juu they always support us mazee, ananga hiyo chuke. Lakini wa boyfriend wao wanasema hata alikuwa star chuke demu wangu nini bro, sisi chukua demu wako na kuheshimu bro, let them support us. Pia mimi niko na menchiki yangu mazee, wajue hivyo yani, hatuna chuki na mahomies mazee. So muziki wa Turkana unakubalika kabisa 100% sure. Lakini kuna group fulani pale kwenye WhatsApp pale ilisemekana kwamba ulikuja kukosoa na heshima. Group gani? Group fulani ya WhatsApp. Group gani yani? Ulipashana na manager fulani. Amaze unajua manager hawezi nipasha msanii kama mimi. Manager anavutwa yani kazi anytime yani. Yani manager kwangu ni minor person mazee. Msanii wake bado hajaingia mjini. So bado ni minor yangu. Msanii wake akiwa mjini ndo tutaelewana na yeye. Hawezi pia kelele huko. Akijaribu kunikuna mgongo ndo apate unga. Si fiti. Yeye tu aendelee kunikuna. Mimi niko mbele yake tu ananikuna mgongo ndo at least apate unga, na wezi kataa mtu akune mgongo ndo apate unga. Kila pengine ndio njia yake ya kuishi, lazima kugware mgongo napate unga. So muziki Turkana unakubalika kabisa mazee, kwani hujui? Mimi nauliza. Wewe mazee bro, unakosea juu. That's my culture mazee, and I did for the culture, I did for Turkana mazee. Kama jina yangu Ngoroko yani, Turkana name yani, I did for the culture all day every day mazee. Never walk alone. Check it by Liverpool. I say never walk alone bro. Kabisa. Nataka tukimalizia wachia watu kitu bwana. Kitu tamu hivyo. Mazee vitu ni mingi, kama vitu gani bro, niambie. Labda kuna kitu ambacho ungependa kuambia wale fans wote ambao wanatufuatilia sasa hivi, wale wameingia sasa hivi, naambia nini? Tukimalizia kama nikarap hivyo kidogo itakuwa nzuri. That support anytime bro. Pia SeddyWhine naona nimeona kazi yake ni safi. Mazee support kazi yake bro. Hivyo tu ndio kusupport Turkana industry na tutafika mbele. We lead that tail. Na kani rap mtaweza mtaka rap ama? Twende nayo. For sure. Twende nayo bro. Sitishiki bro. Haya. Twende. Na kuja na rada, sije ni ite maraga.
na cheki una nyege buda unataka kumwaga punguza kelele mtani sipendi mamwere mbogi ni genje viburi ndio uanga ni rende ukibweka na kufinya makende ambia marapa wezani na rende kama ni buti na dunga la jeje kama ni wivu na mezesha wembe sina ngori na marapa wa area ngori tu wanapenda panganga kubishana kama wasichana wameshindwa kupea Dafrel mimba ndio maana dele mochi na sira. Nataka unyonyeshe kitu. Kwa hiyo kuna wakati ulikuwa sema pia walikataa kupatia TUR-QUEEN mimba. Dafrel pia umemtaja. Mbona mnaingia watu wa kike sana? Maze tumekaa sana kwa industry na mimi nimeona ni kama waingie mjini. So maze wapewe tu mimba waende waunde familia wakae nyumbani maze. Na pia na maze sina chuki na TUR-QUEEN na Dafrel maze. Dada zangu na support lakini wakad maze ni wangori mimi na watii lakini maze kwa baby mama maze kwa pata mtu mmoja uchile at least kwa familia hiki tu kikataa uko na at least mchana tutakiki ako na hiyo roho yani ako na bahati kwa maisha anaweza olewa na ingie mjini lakini sisi mtu wa kiume lazima ube block piga tizi maze ngangana studio maze kutukana na watu ndio ingie mjini so hao wakiona maisha imekuwa ngumu tu wapate mimba wapate familia waingie mjini wanaume wengi nitajiri Turkana watu wako na miela acha situngangane sisi tumeshazoea I say so mwanzo watu wangu power sina mengi kusema siku leo mwanzo tukutane on the next video each and every time from Turkana the world they call me SeddyWhine. Make sure to subscribe to our YouTube channel and make sure to like share and comment. Turkana gang